Hello, my dear little girls and boys. I have come back once again with my English lesson for you. ඔන්න පුතේ මගේ grade 4 එකේ පුංචි දුවලා පුතාලව ටීචර් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ටීචර් ඇවිල්ලා ඉන්නවා English lesson එක අරගෙන. මගේ පුතාලා ලෑස්ති නේද? Are you ready with your pupils book and the workbook? Okay? I hope you are happy to see me. පුංචි දුවලා පුතාලා ආසාවෙන් නේද ටීචර් එකන් බලාගෙන හිටියේ. ඔන්න පුතේ ටීචර් අද lesson එක අරගෙන ආවා. Today our lesson is lesson number 2 in unit 4. අපි දැන් unit 4 එක පටන් ගත්තනේ පුතේ. Joy of work. That is our unit number 4. And lesson number 2 we are going to talk about places of work. ඔන්න පුතේ මොකද්ද places of work කියලා කියන්නේ? අපේ lesson number 2 එකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ places of work. ඔන්න ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරන තැන්. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා පරිසරයේ පාඩමට මං හිතනවා ඉගෙන ගන්නවා කියලා. මිනිසුන් වැඩ කරන තැන්, අපිට උදව් කරන අය අපි කලින් lesson එකේ ඉගෙන ගත්තනේ නේද පුතේ? So today we are going to talk about the different places that people are working. ඔන්න පුතේ අදත් අපි ඉගෙන ගත්ත අපි දන්න අය තමයි අපේ lesson එකේ ඉන්නේ. පුංචි දුවලා පුතාලට හොඳට මතකයි ඒගොල්ලන්ව. අපි lesson එක කරගෙන යනකොට පුතාලට මතක් වෙයි. Today they will help us. People who have helped us in our earlier lesson, ඒගොල්ලෝ තමයි අදත් අපිට උදව් කරන්නේ. We are going to talk about the places that the people are working. Places of work. Let's have a look at what we have to learn, the new words that we have to learn. Come, let's have a look at that. Now, these are the words that you are going to use in our lesson. අද පුතේ අපේ පාඩමේදී අපි මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරනවා අපි ඉගෙන ගන්නකොට lesson එක පුරාවටම. What are the words? අපි කියවලා බලමු. Farm. The word is farm, the first one. මොකද්ද පුතේ farm කියලා කියන්නේ? ගොවිපළ. ගොවිපළ. නේද පුතේ? දැන් farm කියලා අපි ඒ වචනෙත් එක්ක පොඩ්ඩක් ළඟින් යන තව වචනයක් අපි කලින් lesson එකේ ඉගෙන ගත්තා farmer කියලා. නේද පුතේ? එතකොට ගොවිපළ ගොවියා වැඩ කරන තැනක් තමයි ගොවිපළ කියලා කියන්නේ. දැන් පුතේ කුඹුරේ විතරක් නෙවෙයි ගොවියෝ ෆාම්ස් වලත් වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ විවිධ පැල හදනවා නේද? එතකොට එළවලු පැල, පළතුරු පැල, සත්තු හදනවා. So all those things happen at the farm. farm එකක තමයි ඒ ටික කෙරෙන්නේ. So in our lesson today we will use the word farm. Second word, post office. Post office. මොකද්ද පුතේ post office කියලා කියන්නේ? තැපැල් කාර්යාලය. තැපැල් කාර්යාලය. ඔන්න තැපැල් කාර්යාලයෙන් මොකද අපිට වෙන්නේ? මොන වගේ උදව්ද වෙන්නේ? නේද? අපි දැන් ටිකක් සමහර දේවල් දන්නවා. But we are going to talk about the post office. That is a place where we work. People work. දැන් පුතේ ෆාම් එක කියන තැනත් මිනිස්සු රැකියා කරන තැනක් නේද? වැඩ කරන තැනක් නේ. Farmers work in the farm. Like that, post office. Post office එකත් it's a place where people work. Then hospital. Hospital. මොකද්ද පුතේ hospital කියලා කියන්නේ? රෝහල. මගේ පුතාලා දන්නවා නේද? We go to the hospital to see the doctor. Right? So hospital, රෝහල. රෝහල කියන තැන, hospital කියන තැනත් පුතේ හුඟක් අය වැඩ කරන තැනක්. Doctor, nurse නේද පුතේ? මතකයිනේ මගේ පුතාලා දන්නවා. We will talk about it. Then we have the school. පාසල, school. බබාලා ඔක්කොමලා දන්නවා, මගේ පුතාලා දන්නවනේ. පාසලට තමයි අපි school කියලා කියන්නේ නේද? ඉස්කෝලේ කියලා කියනවා අපි. School. Right, now children, we are going to use these words in our lesson today, and I have brought you some beautiful pictures about the places that we work.
ඔන්න පුතේ ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා මගේ පුතාලට ලස්සන පින්තූරු වගයක්. තවත් අපි වැඩ කරන තැන් ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකද අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් පුංචි දුවලා පුතාලා ආසාවෙන් බලන්නත් ආසයිනේ. So now we are going to move on to our next slide. Come with me. Now these pictures will show you the places that people work. Right? Okay. Now in the first picture, what can you see? ඔන්න පුතේ අපි ඉගෙන ගත්ත දැනගත්ත කෙනෙක් තමයි අපේ පළවෙනි pictures දෙකේ මෙන්න මෙතන ඉන්නේ. කවුද මේ? farmer. අපි කොහොමද farmer කියලා ලිව්වේ? ටිකක් මතක් කරගමු. farmer කියලා ලියලා FARMER. farmer. කොහෙද පුතේ අපේ ෆාම වැඩ කරන්නේ? මම කිව්වේ අපි ගොවියා ගැනනේ කතා කරේ නේද පුතේ? ලංකාවේ අපේ ෆාම කියලා කියන්නේ අපි ගොවියට. එතකොට අපේ ගොවි මහතා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? කුඹුරේ. කුඹුරට මොකක්ද අපි කිව්වේ? paddy field. කුඹුරට කිව්වේ පුතේ අපි paddy field කියලා. දැන් paddy field කියලා ලියන එකත් ටීචර් පුංචි දුවලා පුතාලට කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි paddy field කියන වචනේ ලියන්නේ. PADDY paddy. paddy කියලා කියන්නේ පුතේ ගොයන් වලට. paddy field. FIELD. paddy field. කුඹුර. කුඹුරු යාය. කුඹුරට තමයි අපි paddy field කියලා කියන්නේ. So the farmer works in the paddy field. ෆාම කෙනෙක් වැඩ කරන තැනට අපි මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? කුඹුරනේ. paddy field. දැන් මගේ පුතාලා ඒ වචන දෙකම හොඳට ඉගෙන ගන්න. farmer works in the paddy field. මගේ පුතාලා ඒ වචන කියන්න පුතේ paddy field. කුඹුර. කුඹුරට තමයි අපි paddy field කියලා කියන්නේ. Then we have the other picture here. There are two people over here. පුංචි දුවලා පුතාලා දන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ පිච්චර් එකේ ටීචර් පුතාලට අරන් ඇවිල්ලා. කවුද බලන්නේ? පුතාලා බලලා කියන්න මට කවුද කියලා. These two people work over here. අපි බලමු ඉස්සල්ලා කවුද මේ? This is a doctor and this is the nurse. මගේ පුතාලා අඳුරගත්තා නේද පුතේ? ડોක්ටර් මම කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහට ෂර්ට් එක ඇඳලා ටයි එක දාලා ස්ටෙතස්කෝප් එක අරගෙන නේද? අපේ වෙදනලාව අරගෙන ඔන්න ડોක්ටර් අංකල් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. නර්ස් ආන්ටිත් ඉන්නවා. This is the nurse. Okay? So we will write the two words doctor and nurse. මගේ පුතාලට පෙන්නන්න මම ටීචර් ලියන්නම් ડોක්ටර් කියලා. DOCTOR. මතකයි නේද මගේ පුතාලට spellings? Doctor. And we will write the word nurse. Can you remember? NURSE. ඔන්න පුතේ nurse කියලා ලියනවා අපි. NURSE. Now where is the doctor and the nurse working? ඒ දෙන්න වැඩ කරන තැන කොහෙද? Where is the place that they both work? It is the hospital. හරියටම හරි මගේ පුතාලා. ඩොක්ටර්යි නර්සුයි වැඩ කරන්නේ හොස්පිටල් එකේ. වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි. ඒ දෙන්න හොස්පිටල් එකට යන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. They have to go to the hospital to work. So what is the place that the doctor and the nurse is working? It is the hospital. Exactly. Very good. Hospital. 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 Right. Then we are going to, now we saw where the farmer is working, at the paddy field. Then the doctor and the nurse, they both work in the hospital. Right. So now we know two places that the people go and work. That the people help us. අපිට උදව් කරන ෆාම කොහෙද වැඩ කරන්නේ? පැඩි ෆීල්ඩ් එකේ. ඩොක්ටර්යි නර්සුයි වැඩ කරනවා හොස්පිටල් එකේ නේද පුතේ? එතකොට දැන් අපි දැනගත්තා අපිට උදව් කරන අය වැඩ කරන තැන් දෙකක්. Now we have learned two places where the people are working. What is that? The farmer works in the paddy field. The doctor and the nurse
works at the hospital. So we know that. So now I have another 2 more places that other people work. Let's go and see. Right. Okay. Now what is this? This is all about your favorite teacher. ඔන්න පුතේ, teacher කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Teacher works in the school. She goes to the school. Teacher works at the school. දැන් ඔන්න අපිට teacher නේ ඉන්නේ පුතේ. Look at the teacher. She has the books and the files and she has the blackboard. Right? And she is wearing the sari. නේද පුතේ? මේ teacher කෙනෙක්ම නේද? මගේ පුතාලට picture එක දැක්කහම ඔන්න අඳුර ගන්න පුළුවන්නේ. So this is the teacher. Now we will write the word teacher like the way we wrote the farmer, doctor and the nurse. අපි spellings උත් මතක් කරගෙන ලියමු පුතේ. Teacher. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Right? This is the teacher. So now where is the teacher working? She works at the school. So this is the school. Can you see? මේ බලන්න පුතේ ඉස්කෝලේට ඔන්න මගේ පුංචි දුවල පුතාලා යනවා. They are coming with their little backpacks නේද? පොඩි bags දාගෙන ලස්සනට එනවා ස්කූල් එකට. And there are swings and you can play. Can you see the beautiful garden in the school? So that is where our teacher is working. School. දැන් අපි ලියමු school. S-C-H-O-O-L. School. School is where the teacher works. Teacher වැඩ කරන තැන කොහෙද පුතේ? School එක. The place where the teacher is working is the school. Now we know that. This is our postman. අපේ තැපැල් ගේන්නේ අපිට ලියුම් අරන් එන්නේ. නේද පුතේ? This is the postman. What is he bringing to us? He is bringing us letters and parcels, as I told you. නේද පුතේ? ගොඩක් දේවල් අපිට ලියුම් ගේන අපේ ලියුම් මාමා. The postman brings us letters. So now where is he working? He is working at the post office. He is working at the post office. Post office එකේ තමයි පුතේ අපිට එන ලියුම්, අපේ parcels හැමදේම තියෙන්නේ post office එකේ. එතකොට මේ postman post office එකෙන් ඒවා අරගෙන එක එක්කෙනාගේ addresses වලට ඒවා වෙන් කරගෙන නේද? යන්න ඕන පාර අනුව තියෙන ගෙවල් වලට වෙන් කරගෙන postman bicycle එකේ අපිට letters අරගෙන එනවා. So now we will write the word postman like this. P-O-S-T, postman, M-A-N. Right. This is the postman. And where is the place that he is working? What is that? It is the post office. Post office. Now we will write the word post office. Post office. So that is where the postman is working. The teacher is working in the school and the postman is working in the post office. Right? So now you know the farmer is working in the paddy field. Then the doctor and the nurse, they work at the hospital. Then the teacher works at the school and the postman works at the post office. Now in your pupils book, we have all this. ඔන්න teacher pupils book එකේ තියෙන lesson එකට යන්න කලින් පුංචි දුවලා පුතාලට මේ දේවල් ටිකක් කියලා දුන්නා. Now we have to move on to our pupils book. Let's go there and see. Now listen and repeat. Now in your pupils book, we have the words over there, the words that we learned before we started our lesson. Okay, they are the farm, post office, hospital, school. Okay, so now we used those words when we spoke about the places they are working. අපි කතා කරේ පුතේ කොහෙද මේ අපිට උදව් වෙන අය වැඩ කරන තැන්. So now in our pupils book, we have to listen and repeat. What do you do? Now that is a question.
ඔන්න පුතේ pupils book එකේ මගේ පුතාලට ඉස්සල්ලාම question එකක් තියෙනවා. What do you do? ඔබ කරන්නේ මොනවාද? මොකක්ද ඔයාගේ job එක? මොකක්ද ඔයාගේ රැකියාව? ඔයා මොනවද කරන්නේ? කොහෙද වැඩ කරන්නේ? What do you do? මොනවද කරන්නේ? Okay? Right. The question is being asked. We have the farmer and then we have the doctor. ඔන්න ප්‍රශ්නය අපි අහනවා. We are going to ask the question from the farmer. What do you do? ඔන්න අපි farmer ගෙන් අහනවා. Then you have to listen and then repeat, children. Okay? Shall we repeat the question first? What do you do? දැන් මගේ පුතාලා කියන්නේ what do you do? That is the question. මොනවද කරන්නේ? ඔයා මොනවද කරන්නේ? I work in the paddy field. I am a farmer. Now can you see we have the farmer over here. When we ask the question, what do you do? The farmer will say, I work in the paddy field. There I told you. I work in the paddy field. I am a farmer. මම farmer කෙනෙක්. මං වැඩ කරන්නේ paddy field එකේ කියලා කියනවා. Right? Is that right? Yes. So did you listen? What do you do? When you ask the farmer, he will say, I work in the paddy field. I am a farmer. Right. So we have that over here. Then we are going to ask the same question from the doctor. ඔන්න අපි doctor ගෙනුත් අහමු පුතේ. What do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? And what is the doctor going to tell us? I work in a hospital. I work in a hospital. I am a doctor. දැන් පුතාලා කියන්න මගෙත් එක්ක. I work in a hospital. I'm a doctor. You must listen and then you have to repeat. I work in a hospital. I'm a doctor. Okay? Now when you ask the question, what do you do from the farmer? What is the farmer going to tell us? I work in the paddy field. I am a farmer. Then doctor. What do you do? And what will the doctor tell us? I work in a hospital. I am a doctor. Okay, so now we know that. Let's move on to our next slide. Now again we have to ask the same question from these three people. අපි දැන් මේගොල්ලොන් ගෙනුත් අහමු පුතේ. අපිට මේ අයත් උදව් කරනවනේ නේද? These are another three people that help us, like the farmer and the doctor. So we have to ask the same question from them. Shall we ask the question? What is the question? What do you do? Okay, now we have the teacher. Now the teacher will say, I work in a school. I'm a teacher. I work in a school. I'm a teacher. Okay. Then next, the teacher goes to school. No, that's right. So the teacher says, I work in a school. I'm a teacher. Then we have to ask the question from the postman. Shall we ask him the question? What do you do? මොනවද ඔයා කරන්නේ? I work in a post office. I am a postman. I work in a post office. කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Post office. I work in a post office. I am a postman. හරි නේද පුතේ? I work in a post office. I am a postman. Now you have to ask the question nicely and then you must answer and you have to repeat. Okay? Now you have to ask the question from whom? The nurse. Ask the question please. පුතාලා අහන්න බලන්න ප්‍රශ්නේ. What do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? I work in a hospital. I am a nurse. That's right, no? I work in a hospital. I'm a nurse. So now that is what your pupils book has to tell you. පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ ඔන්න අපිට මේ විදිහට අපිට අපේ farmer, doctor, teacher, postman, nurse ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන් ගැන මෙන්න මෙහෙම ඒගොල්ලෝ අපිට කතා කරා.
Right. So now we will move forward because we have some activities to do with what we have learned. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටිකත් එක්ක පුතේ අපි බලමු තව අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Right? Then we have come to the workbook, children. We have come to the workbook. Now you know where the farmer, the doctor, nurse, the teacher, the postman, where they work. So with that, we are going to do this exercise now. Who am I? Right now, that is the question. මේ ඉන්නේ කවුද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ පුතේ. අපිට දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගැන, ඒගොල්ලෝ කොතනද work කරන්නේ, කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා අපිට කියලා තියෙනවා. අපි කියන්න ඕනේ යා කවුද කියලා. Okay? Who am I? First of all, we are going to look at the pictures. Number 1, the first picture. I work in a hospital. ඔන්න පුතේ, I work in a hospital. කවුද hospital එකේ වැඩ කරන්නේ? ඔන්න hospital එකේ වැඩ කරන දෙන්නෙක් හිටියා. මේ කවුද? That is the doctor. That's right. අන්න ඒ විදිහට තමයි පුතේ අපිට answers ලියන්න තියෙන්නේ. And we have the answers inside this circle. ඔන්න පුතේ, මේ circle එක ඇතුලේ අපිට එන්න answers ටික ඔක්කොම තියෙනවා. Okay? Right. So we have the words doctor, postman, farmer, nurse and teacher. Now we already have the doctor word over there. Right. We are going to move on to the next one. Let's see who this is. I work in a school. කවුද පුතේ school එකේ work කරන්නේ? Very good. It is the teacher. Can we see the teacher here? The word teacher. We will write them. පුතාලා දන්නවා. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Okay? Right. Then the third person. Who is this? I work in a hospital. I work in a hospital. මං hospital එකකලු වැඩ කරන්නේ. ඩොක්ටර්ත් එක්කම ඉන්නේ. කවුද මේ? Nurse. That's right. So we will write the word nurse. It's over here. පුතාලට ස්පෙලිං මතක නැත්තම් එතනින් බලලත් ලියන්න පුළුවන්. N-U-R-S-E. Nurse. Okay? I work in a hospital. That is the doctor. I work in a school. That is the teacher. I work in a hospital. Who is this? It's the nurse. We have another 2 more people. We'll see where they are working. Okay? Now these are the other 2 people who help us. Let's see what they have to say. Who am I? Now we have the description. අපි බලමු ඒ කවුද කියලා. Right? The words are there. I work in the paddy field. Paddy field එකේ කවුද පුතේ වැඩ කරන්නේ? Farmer. That's right. Very easy, no? It's the farmer. So we will write the word farmer over here. Very good. Now you know the words. If you don't know, you can look from there and write. Last one. I work in a post office. Who works in the post office? දැන් මේ කවුද පුතේ? police uncle කෙනෙක් එහෙම නෙවෙයි. This is the postman. Here see the word. We know how to write. P-O-S-T-M-A-N. Postman. Right? I work in a post office and I am the postman. I work in the paddy field and I am the farmer. Now you know how to write it. We have some more activities to do. So why are we waiting? We will quickly go and do them. දැන් අපි දන්නවා නේද පුතේ? මගේ පුතාලට workbook එකේ activities ටිකක් තියෙනවා කරන්න. අපි ඒව කරමු. Teacher help කරනවා. Come, let's go. Now this is another interesting activity. ඔන්න පුතේ කලබලයක් නැතුව අපි හිමින් කරමු. What is this? Find and circle the jobs. මොකක්ද jobs? Find and circle the jobs. දැන් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තනේ පුතේ. එක එක්කෙනා කරන රැකියාවන් නේද? Different jobs the people do. Doctor, farmer, postman, teacher, nurse. නේද? අපිට තියෙනවා මෙතන තවත් අලුත් වර්ඩ් එකකුත් හැංගිලා තියෙනවා.
අපි මේ ලෙසන් එකේදී අපිට කතා කරන්න හම්බුනේ නැති වර්ඩ් එකක්. අපි ඒකත් සර්කල් කරන්න ඕනේ. Come, I will help you because there are lots and lots of letters. Sometimes you might think it is difficult. ගොඩක් අකුරු තියෙන හින්දා මගේ පුතාලා කලබල වෙයි කරන්න බෑ කියලා. ඒකට තමයි ටීචර් ඉන්නේ පුතාලට help කරන්න. Come, we will find and circle the jobs. ඔන්න පුතේ අපි බලමු පළවෙනි පේලියේ අපි දන්න words මුකුත් තියනවද කියලා. කාගේ හරි job එකකට කියන නම අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් බලමු. ඔන්න ටීචර්ට නම් එකක් පේනවා. මොකද ඒක teacher කියන word එක හින්දා. Did you find it? පුතාලා දැක්කද? Teacher. We have to find and circle. ඔන්න පුතේ circle කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න teacher එකක් හොයාගත්තා. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. That's right. I found it. Right. Now let's see. I can see another word in this corner. Can you see that? Farmer. How do we write the word farmer? F-A-R-M-E-R. Farmer. We have that word, so we will circle the word. F-A-R-M-E-R. Farmer. Now we have the teacher and the farmer. Then I see another word on this side. ඔන්න පුතේ මේ පැත්තෙත් මට නම් වර්ඩ් එකක් පේනවා. අන්න මගේ පුතාලටත් ඒක හම්බුණා නේද? Postman. Here the word postman. That's right. Okay. P-O-S-T-M-A-N. Postman. We found that. Let's see. What are the other words that we have to find? ඔන්න මගේ පුතාලා බලන්න තවත් මගේ පුතාලාට words මෙතන හොයන්න පුළුවන්. අපිට nurse ව හම්බුන්නේ නැහැ තාම. doctor ව හම්බුන්නේ නැහැ. අපි ඒ words උත් හොයන්න ඕනේ. Let's have a good look at the words. I found the word nurse over here. Can you see? N-U-R-S-E. Now if you know the spellings, you can find them very easily. ඒකයි ටීචර් කියන්නේ මගේ පුතාලා ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා නේද පුතේ? මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලට ආවහම අපිට ස්පෙලිංස් දැනගෙන ඉන්න එක හරිම වැදගත්. You must learn the spellings. Okay. Now we have the postman, we have the nurse, we have the farmer, we have the teacher. Where is our doctor? We have it. Let's find out. Oh, this is the word doctor. Did you find it? We have to circle D-O-C-T-O-R, doctor. That is how we circle the word doctor. Now I told you there is another hidden job. ඔන්න පුතේ මෙතන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මගේ පුංචි පුතාලා ලොකු වුණාම වෙන්න කැමති කියලා කියන කෙනෙක් නේද? අපිට ගොඩාක් උදව් කරන පොලිස් අංකල්ගේ නම. එයාගේ ජොබ් එක policeman කියලා තමයි අපි යාට කියන්නේ. මෙන්න තියෙනවා පුතේ. ඒක අලුත් වර්ඩ් එකක්. P-O-L-I-C-E-M-A-N. අපි postman කිව්වේ. postman. ඒ වගේ policeman. අපි policeman කියලා කියනවා. ඔන්න පුතාලා මෙතනදී අලුත් වර්ඩ් එකක් ඉගෙන ගත්තා. ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. P-O-L-I-C-E. police man. M-A-N man. ඔන්න මගේ පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙන වචන පහ teacher, postman, nurse, doctor, farmer කියන වචන වලට අමතරව අලුත් වචනයක් policeman කියන එකත් මෙතන තියෙනවා. So we learned a new word in our activity here. No පුතේ. So now we have completed this activity in your workbook. But there is another one in the workbook that we have to do. Come, let's quickly do that. Okay. Here, find the words in a newspaper, cut and paste them in the box. Now what do they say, Pute? Find the words in a newspaper. දැන් පුතාලට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ පුතේ ඕගොල්ලෝ newspaper එකක් කියන්නේ මොකද්ද මගේ පුතේ?
අපි කියවන පත්තර තියෙන්නේ. දැන් පුතාලා පත්තරයක් අරගෙන මෙන්න මේගොල්ලොන්ගේ නම් ටික පුතාලා පත්තරයකින් හොයාගන්න ඕනෙලු. දැන් පුතාලට එතකොට පත්තරේ කියවන්න ඕනේ. You have to read the newspaper. නේද? එතකොට පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙන words ටික doctor කියන word එකක් පත්තරෙන් හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට farmer, postman, nurse, teacher කියන words ටික හොයාගෙන මේ තැන් වලින් පුතාලා දුවලා අලවන්න ඕනෙලු. එතකොට newspaper එකක් ගන්න. ඒ newspaper එක පුරාවට පුතාලා මේ වචන ටික හොයාගෙන ඒවා කපලා මෙන්න මේ හිස් තැන් වලින් මගේ පුතාලා අලවන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන පුතාලට කරන්න කියන්නේ. Find the words in a newspaper. Cut and paste them in the box. දැන් පුතේ ටීචර්ට මෙතන කපලා අලවන්න බෑනේ. ඉතින් ටීචර් ඒ words ටික පුතාලට අරගෙන ආවා. දැන් අපි මේ pictures බලලා ඒ words ටික හරියට මේ pictures වලට අරගෙන යමු. So now we are going to bring the words to the pictures. දැන් ටීචර්ට අලවන්න බැරි හින්දා පුංචි දුවලා පුතාලට මං ඒ හොයාගත්ත words ටික ගෙනාවා. අපි දන්න words නේ පුතේ. දැන් අපි එතනට ගිහිල්ලා ඔන්න පුතාලත් එක්කම ටීචර් ඒ words ඒවා යන්න ඕන තැන් වලට හරියටම picture එකට අරගෙන ගිහිල්ලා අපි ඒ කොටුව උඩින් තියමු. So I have brought the words for you. Now who is our first person in the picture? It is the doctor. How do we write the word doctor? D-O-C-T-O-R. Now I have brought you the word doctor. D-O-C-T-O-R. So I'm going to bring it and paste it over here. ඔන්න පුතේ teacher දැන් doctor කියන word එක අරගෙන එනවා doctor ඉන්න තැනට. දැන් පුතාලා ඒ words හොයලා picture එක word එක කපලා picture එකට අලවන්න ඕනේ පුතේ. Right? Okay, now my second picture is the farmer. The farmer is over there. But I have the word. ඔන්න පුතේ teacher word එක අරගෙන ආව. කොහොමද අපි farmer කියලා ලියන්නේ මගේ පුතා? F-A-R-M-E-R. farmer. ඔන්න දැන් farmer කියන word එක teacher අරගෙන ගිහිල්ලා farmer ළඟින් තියෙනවා. That is the word farmer. Can you see the spellings? Here the doctor and then the farmer. Then we have the postman. ඔන්න පුතේ postman කියන word එකක් teacher ගෙනාවා. පුතාලා ඒ words හොයලා කපලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන box එකට ලස්සනට ගෙනල්ලා අලවන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. Okay? So this is the workbook activity. පුතාලාගේ workbook එකේ තමයි මේ activity එක තියෙන්නේ. Then my next person is the teacher. I have the word teacher here and I'm going to bring it to the teacher and keep it like this. Very nice and beautiful. Now here the word postman. P-O-S-T-M-A-N. Postman. P-O-S-T-M-A-N. Then the teacher. T-E-A-C-H-E-R. That is right. Teacher. Then the last picture we have the nurse. N-U-R-S-E. දැන් මගේ පුතාලට කියලම හොඳට ඒක මතකයි නේද පුතේ? දැන් ඔන්න ටීචර් ගේනවා නර්ස් කියන වර්ඩ් එක මෙන්න මෙහෙම නර්ස් ළඟට ගෙනල්ලා ඔන්න ලස්සනට තිබ්බා. So that is the word nurse. N-U-R-S-E. Okay? දැන් ඔන්න ටීචර් කෙරුවා activity එක. පුතාලට කරන්න තියන්නේ find the words in a newspaper. ඔන්න පුතේ මතක ඇතුව ඒ activity එක කරනකොට පුතාලා newspaper එකකින් තමයි ඒ වචන හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් පුතාලට මේ ඔක්කොම activities තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ spellings වැඩි දියුණු කරගන්න නේද? ආ වචන ඉගෙන ගත්ත දේවල් හොයා ගන්න and then cut and paste them in the box. ඉන්න දැන් teacher මෙන්න මේ විදියට පුතාලට words ටික ගෙනාවා. Right, we have some more activities to do. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ගොඩක් activities අපිට කරන්න තියෙනවා පුතේ. අපි බලමු තව මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Right, next one. Oh, draw the pictures in the box. ඔන්න පුතාලා ආස දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. Draw කරන්න. මගේ පුතාලා ආසයි නේද පුතේ? ඔන්න මේ activity එකට පුතාලා හරි කැමති වෙයි. මොකද pictures අඳින්න තියෙනවා පුතාලට ලස්සනට. ඉතින් පුතේ දැන් මේ එකින් එක pictures ටීචර්ට අඳින්න බෑනේ වෙලා යනවනේ ගොඩක් නේද පුතේ ටීචර් වැඩ කරන්නේ මේ බෝඩ් එකේනේ ඉතින් මගේ පුතාලා ලස්සනට මෙන්න මේ
pictures අඳින්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන boxes වල. Now we are going to see what we have to draw. අපි බලමු මොනවද පුතාලට අඳින්න තියෙන්නේ කියලා. You must draw a postman. Postman. මගේ පුතාලා දැන් දන්නවා කවුද postman කියන්නේ කියලා නේද? තැපැල් අරගෙන එන එක්කෙනා ලියුම් ගේන මාමා. You must draw the postman over here. Then you have to draw the teacher over there. You must draw her nicely, right? With a beautiful sari and with some books, okay? As we saw the pictures, then පුතාලා ලස්සනට teacher වත් අඳින්න ඕනේ. postman වත් ලස්සනට අඳින්න ඕනේ පුතේ uniform එක දාලා bicycle එකක් එක්ක නේද? teacher විතරක් නෙවෙයි නැත්නම් අනිත් අය තරහ වෙයිනේ අපිත් එක්ක නේද පුතේ? You must draw the teacher also nicely and the postman. Next, we have the doctor. Draw the doctor nicely, okay, with the stethoscope and then with the white cloak, right? The shirt එකක් ඇඳලා ලස්සනට ඉන්නවා ඩොක්ටර්ව අන්න ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලා මෙතන ඩොක්ටර් කෙනෙක් අඳිනවා. ඊළඟට farmer. You must draw the farmer with the hoe on the shoulder. මතකයිනේ පුතාලට උදැල්ල උරහිසේ තියාගෙන යනවා ලස්සනට farmer කෙනෙක් අඳිනවා. Then we have the nurse. You must draw the nurse nicely in white uniform, shoes and socks. නේද? ලස්සනට පුතාලා ඉගෙන ගන්නකොට දැකපු nurse විදියට පුතාලගේ pupils book එකේ ඉන්නවනේ. ඒ pictures බලලා පුතාලගේ විදිහට ලස්සනට අඳින්න ලස්සනට color කරන්න. දැන් teacher ඔන්න teacherගේ pictures ටික ලස්සනට අඳිනවා මෙන්න මේ විදිහට. Now first is my postman. Now I'm going to bring my postman over here. ඔන්න teacher නම් ටක් ගාලා ඇඳා. postman. 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 Next, I have my nurse. Now where is my nurse? Oh, my nurse has to come here. Very nice. Look at the nurse. Beautiful, no? Then I have my doctor. Come, doctor. We'll go here. Oh, look at the beautiful doctor. Very smart, no? Onna doctor inna. Then I have my teacher. Teacher is going to go to her place over here. Okay, the teacher. Then the last picture is my farmer. Let's bring my farmer over here. Onna putte. Farmer is going to come here. Right. So they are all on the boxes nicely. ඔන්න ටීචර් ඇඳ කියලා හිතන්න මගේ පුතාලා ඔන්න ඔක්කොම pictures තියෙනවා. postman, doctor, teacher, nurse and the farmer. ඔන්න අපි ඉගෙන ගන්නේ ඒ පස් දෙනා ගැනනේ. So we have them all over here. Right. Now it's time for us to go to our next activity. Let's see what it is. Okay. Now it's a very interesting activity. Oh, what do we have to do here? Fill in the blanks, then mime or act out. මොකද්ද පුතේ mime කරනවා කියලා කියන්නේ? mime කරනවා කියන්නේ පුතේ කතා කරන්නේ නැතුව අපි එක එක ක්‍රියාවල් වලින් පෙන්නන්නේ. මොකද්ද අපිට කියන්න ඕන දේ කියලා? Right? So first you have to fill in the blanks, then you have to act it out. එක්ක රඟපාලා පෙන්නනවා නැත්නම් mime කරලා පෙන්නනවා. Right? එතකොට පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක තමයි මේ activity එකේදී. First we will read and see. Now we have two friends over here. We have some more. But first of all we are going to take a look at these two. It's Nisal. පුංචි දුවල පුතාලගේ යාළුවා Nisal. Now Nisal has come here. This is my aunt Ramani. She is a. ඔන්න දැන් කියනවා දැන් Nisal කියන්නේ පුතේ. This is my aunt Ramani. She is a. දැන් කාගේ ගැනද කියන්නේ? Over here. ඔන්න පුතේ. නිසල්ගේ aunty. aunty කියලා කියන්නේ ඔන්න පුංචි අම්මා, ලොකු අම්මා, නැන්දා නේද? අපි aunty කියලා කියනවානේ සිංහලෙන්. ඒ වචන තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So Nisal says, this is my aunt Ramani. මොකක්ද යාගේ නම? Ramani. She is a. දැන් මගේ පුතාලා මේ කවුද කියන එක මයිම් කරලා හරි act out කරන්න ඕනේ.
කොහොමද මගේ පුතාලට පෙන්වන්න පුළුවන්නේ නර්ස් කෙනෙක් විදියට ඇක්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන් කොහොමද come I will give you medicine කියන්න පුළුවන් let's check your temperature කියන්න පුළුවන් නර්ස් කෙනෙක් කරන දේවල් මගේ පුතාලට ලස්සනට රඟපාලා කරන්න පුළුවන් පුංචි දුවලට ඒක කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ හොඳටම නේද පුතේ එහෙම නැත්නම් අපිට කතා කරන්නේ නැතුව මයිම් කරන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මයිම් කරන්නේ අපිට නර්ස් කෙනෙක් කරන විදිහට කතා කරන්නේ නැතුව වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔන්න කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් අනිත් අය එතකොට ගෙස් කරනවා බලාගෙන ඉන්න අය ඒ කවුද කියලා හොයලා අපිට ආන්සර් එක කියනවා දැන් කවුද පුතේ මේ this is my aunt Ramani she is a කවුද මේ nurse that's right so you have to fill the blank අපි blank එකත් fill කරලා ලස්සනට act කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නේද පුතේ nurse කෙනෙක් වගේ ලස්සනට මගේ පුතාලා මෙහෙම tray එකේ බෙහෙත් අරගෙන එනවා වගේ නේද ලස්සනට කරලා පෙන්නන්න මගේ පුතාලා ඕගලන්ට ඕන නම් මේ විදියට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන් මගේ පුංචි දුවලට නේද ලස්සනට ඇඳලා ඒක කරන්න ඕනේ so who is auntie Ramani This is my aunt Ramani. She is a nurse. So we are going to write the word nurse. Now you know the spellings. N-U-R-S-E. Nurse. Okay. Then that is Nisal. Okay. Nisal then kiwa. Eage auntie Ramani gana and she is a nurse. Now it's our friend Ruani. Let's see what she has to tell us. This is my uncle Nimal. මේ ඉන්නේ මගේ uncle Nimal. He is a what? Look at uncle Nimal. Uncle Nimal කවුද පුතේ? Farmer කෙනෙක්. So now you have to act out like a farmer. You can keep the hoe like this on your shoulder and you can walk to the farm. You can dig the farm neda you can use your hoe and you can work in the farm and show you can work in the paddy field and show neda farmers work in the paddy field as well අපේ කුඹුරට යනවනේ පුතේ අපේ farm එතකොට ගිහිල්ලා ඔන්න උදැල්ලෙන් වලවල් හාරනවා කොටනවා ඒ දේවල් පුතාලට act කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් then the other children will guess who it is. Looking at the picture, we can say it is a farmer. Now you have to fill the blank, writing the word farmer, F-A-R-M-E-R, farmer. That's right. Okay, so we have our nurse and the farmer. We have some more people to look at. Let's go and see. Right. This is my mother. Sriyani. මෙන්න පුතේ කවුද එහෙම කියන්නේ? Sonia. Now Sonia has to tell us this is my mother Sriyani. Soniaගේ අම්මා කවුද පුතේ? Sriyani. අම්මගේ නම. She is a කවුද? මෙහෙම books අරගෙන එන්නේ. She wears a sari. She comes to school. Who is she? She is a teacher. Excellent. That's right. So we have to write teacher. T-E-A-C-H-E-R. teacher. ඔන්න මගේ පුතාලට teacher විදියටම act කරන්න පුළුවන්. ලස්සනට පුංචි දුවලා පුතාලා ආසම teacher. පුංචි දුවලා පුතාලා ආසයිනේ ඉස්කෝලේ ඔක්කොම teachers ලට නේද? So එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලට ඒ වගේ act කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. සාරිය කැඳලා books අරගෙන ලස්සනට එන විදිහ. මගේ පුංචි දුවලා hina වෙලා බලනවා. That's right. So you can do that. Then Sonia says, this is my mother Sriyani. She is a and you have to say teacher. That's right. And you must write T-E-A-C-H-E-R and write the word. Right. Now, the last one. That is Kumar. Okay. Kumar says, this is my father, Ravi. This is my father, Ravi. He is a. Okay. Who is this? This is my father Ravi and who is he? Looking at the picture, what can you say? He is a doctor, that's right. So how are you going to mime or act it out? Doctor කොහොමද පුතේ? ඔන්න දාගන්නවා වේදනාලාව කන් දෙකට නේද? Then he will see how you are, right?
looking at you. You can call one of your friends and you can act out looking at the patient. නේද? ඩොක්ටර් කරන විදියට කරලා පුතාලට act out කරන්න පුළුවන්. So this is my father Ravi. He is a doctor. So you have to write doctor. D-O-C-T-O-R. Right. So doctor is this. So this is a very interesting activity, no children? So now you wrote the teacher, the nurse, the farmer and the doctor. Okay. So now children, you act out, then you mime and you can do anything to find the answers for these blanks. Okay. So I hope you enjoyed this activity. We have a little puzzle to do. ඔන්න පුතේ puzzle එකකුත් තියෙනවා අපිට solve කරන්න, විසඳන්න. We have to do that. Teacher will help you. Come, let's go and see. Solve the puzzle. Okay? I told you අපිට puzzle එකක් තියෙනවා කියලා ඔන්න teacher කිව්වනේ. Let's read and see what the puzzle is all about. I'm Sriyani. I work in a school. I am a blank. I love my students. That is the puzzle. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? ඔන්න අපිට පොඩි description එකක් තියෙනවා. අපිට විස්තරයක් තියෙනවා. අපි ඒක කියවලා answer එක හොයාගන්න ඕනේ. That is the puzzle that we have to solve. ඔන්න පොඩි puzzle එකක්. නේද පුතේ? ප්‍රහේලිකාවක්. ඔන්න අපි ආයෙත් කියවලා බලමු. අපිට ඔන්න ලස්සන ටීචර් කෙනෙක්ගේ පික්චර් එකකුත් තියෙනවා. අපිට හැම වෙලේම ලේසි වෙන්න තියෙනවා නේද පුතේ? pictures, words, so you have to use them. Now we will read quietly. I am Sriyani. ඔන්න මතක් කරගන්න පුතේ. අපි කලින් activity එකේදී මේවා ඇහුණා අපිට. I work in a school. I am a blank. So this person is working in a school. Who is that? I love my students. She is teaching students. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ටනේ පුතේ උගන්වන්නේ නේද? ඒගොල්ලෝ තමයිලු ආදරේ. එතකොට කවුද මේ? It is the teacher. So I am a teacher. We have to write the word teacher. දැන් මෙහෙම නිතරම ලියනකොට මගේ පුතාලා මේ words පාවිච්චි කරලා ඔන්න spellings ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙනවා. T-E-A-C-H-E-R. Now this is our first puzzle. Let's see what else we have. I am Nimal. I work in the paddy field. I am who? I produce rice. It's our main food. Now we have some sentences. අපිට sentences ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා මේ puzzle එක මේ අපිට solve කරන්න උදව් කරගන්න පුතේ. මේ ප්‍රහේලිකාව විසඳන්න sentences ගොඩක් තියෙනවා. අපි ආයෙත් කියවමු. මගේ පුතාලා හොඳට අහගන්න. I am Nimal. I work in the paddy field. Then I am and you have to write the answer. Then we have another two more sentences. I produce rice. මම තමයි ඕගලන්ට හාල් නිපදවන්නේ. හාල් හදලා දෙන්නේ. නේද පුතේ? එතකොට කුඹුරේ වැඩ කරලා ගොයම් පැල හිටවලා ඔන්න අපිට වී අරගෙන හාල් අරගෙන කවුද අපිට මේ දෙන්නේ? මේ කියන කෙනා. It's our main food. ඒ මොකද්ද? It's our main food. බත් නේද පුතේ අපේ ප්‍රධාන ආහාරය. That's right. I produce rice. It's our main food. මම තමයි ඕගලන්ට බත් හදලා දෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන ආහාරය කියනවා. That's right. So who is this? It is the farmer. So you have to say, I am a farmer. I am a farmer. F-A-R-M-E-R. Farmer. That's right. Okay. But we have another one to do. Come, let's see. I am Ramani. I work in a hospital. I blank. I take care of the patients. Oh, that's easy. I am Ramani. I work in a hospital. Look at her. එන්න බලන්න පුතේ. I work in a hospital කිව්වා. එතකොට කවුද මේ? And she says, I take care of the patients.
මම ලෙඩ්ඩුන්ටත් ලෙඩ්ඩුන්ව බලා ගන්නවා. ලෙඩ්ඩුන්ව ආදරෙන් බලා ගන්නවා. කවුද පුතේ? I am a nurse. I am a nurse. I am a nurse. N-U-R-S-E, nurse. Okay? So now we have come to the end of these activities. We had 3 puzzles to solve, right? Okay? Now, this was our first puzzle. I am Sriyani. I work in a school. I am a teacher. I love my students. That is the first puzzle. Then we had I am Nimal. I work in the paddy field. I am a farmer. I produce rice. It's our main food. So it is the farmer. Then finally, the last one, I am Ramani. I work in a hospital. I am a nurse. I take care of the patients. That is the nurse. Okay? So now this is how these people work and these are the places that they work. ඔන්න පුතේ අපි අද අපේ lesson එකෙන් හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Places where the people work. නේද? අපි මිනිස්සු වැඩ කරන තැන් ගැන ඉගෙන ගත්තේ. We spoke about the hospital, the school, the paddy field, then the post office. Can you remember? අපි ඒ තැන් ගැන ඔන්න පුතේ හොඳට ඉගෙන ගත්තා අපේ lesson එකේ. So I'm very happy you learned so many new words. You learned all the spellings. So you can use them very nicely and speak very well in English. නේද පුතේ? එතකොට මගේ පුතාලා ඔන්න අද places of work අපි වැඩ කරන තැන් එක්ක අලුත් words එක්ක මේ පාඩම අද ඉවර කරනවා. We are going to finish lesson number 2, right? So I'm going to come with my next lesson very soon. Okay? You all will have to wait a little until the teacher comes because it's going to be your favorite lesson once again. So I'll see you very soon. Bye-bye.